My name is Dr. Njeri Nyamo. I work for Japaigo in Nairobi, and I'm the project lead for the project called APIP, which stands for Accelerating Post-Pregnancy Family Planning Integration into Primary Healthcare in Kenya. I'm very passionate about family planning because it offers women the opportunity to decide for themselves when and how often they want to get pregnant and what they can do with their lives. So PPFP stands for Post-Pregnancy Family Planning, and in that acronym is both postpartum family planning and post-abortion FP. Both postpartum and post-abortion FP, they've been hugely ignored because people tend to concentrate on the new mother or the new baby and forget the fact that the mother also needs to protect herself from getting pregnant too soon and too often for her body to be able to recover and be ready to carry another pregnancy. So for me, working within the space of post-pregnancy family planning has been really rewarding because you're able to highlight that vulnerable group that is in dire need of family planning but is not focused on by most health programs. We are encouraging that women should delay at least miaka miwili baada ya kujifungua. Na kama mama alishika mimba na kwa bahati mbaya mimba hiyo haikumachua ikatoka, tunasema anafaa kukawia miezi 6 kabla hajashika mimba tena. But let's look at the reality in our village. Shambani, what is average? What is average space between children in Shambani? Mwaka moja. That is average. The average, the least. But yeah. You find that mother gets pregnant and the other kid is like 8 months. But the mother is pregnant and the baby is 8 months. Burat? 6 months. The general average in most communities is 1 year and below. Some as soon as 3 months. Do you know a mother can conceive 6 weeks after delivery? Mother's fertility can resume within 6 weeks after delivery. And that is why when mothers go for their first, wanapeleka mtoto chanjo ya kwanza, daktari ana initiate a discussion on child spacing at 6 weeks. But on the other question is, do our mothers breastfeed exclusively? Oh. Why are you so loud? No. Nasema kwa nguvu sana. Challenge ya kazi. Unsafe abortions inasababisha vifo vingi vya kina mama. We all know that abortion is illegal in Kenya, right? Yes. For the youth, adolescents and youth in general, there is a huge gap when it comes to how well we are able to meet their reproductive health needs and also their family planning needs. A lot of instances we will be pushing for abstinence, but in the case where abstinence does not work, and especially in adolescents and youth who are already first-time parents or are parents already, then what you need to discuss with them is how to prevent the next pregnancy as opposed to talking about abstinence. So a lot of programs still need to focus and give better priority to the youths within their own projects, yes. So there is definitely a gap in how we address and meet the needs of the adolescents and youth within our family planning programs. Do you have any questions at that point? Why should we emphasize on the post-pregnancy family planning? Yes. Why should we emphasize on that? For example, I just delivered, so make me take the family planning. You see, without, try to convince me. You see, there is this myth, you can't take FP without your husband's knowledge. You see? We call it family dialogue. Yeah. Yes. So, what if I want to take FP without my husband's knowledge, and later on it brings a dispute? Is it okay for a woman or a man to take FP without the husband's knowledge? Yes. So, in our culture, yes, maybe push it. Yes. How can you convince a mother to take family planning after delivery yet hawezi onana na mzee yake for the next 40 days? Hiyo ni sheria, hiyo ni culture. Yeah, napelekwa kwa mama yake. Mother-in-law ama mama mzazi. Yes. Juu sasa huku kwetu wazee sana hawataki utumie shindano. Hata hawataki wa mama wadunge shindano. Sasa unakuta mzee mama amejifungua. Yes. Hataki udunge hiyo shindano. Alafu umejifungua labda leo. Yes. Kesho yeye anataka kusoma katiba. Yes.
Itawezekana juu sasa unakuta mama hataki kusoma katiba. Unakuta mzee anataka kusoma na lazima. So hapo itakuwaje? Sister Kope. And actually this is the part of my job. I'm working with the county government of Isiolo. And when you ask questions, it means actually learning has taken place, and that is great. I told you that in youth aspect, there is nothing that should be done. If I was a youth, I could say there is nothing that can be decided without me. That's why you're here. Nothing for us without us. Question 1, I've heard that, okay, people are supposed to stay in the house, especially after delivery. That is 40 days, sindio? Hiyo ni miezi ngapi? 1 month, sindio? That is 4 weeks. And actually, 4 weeks. Saizi, let's talk about, unajua kuna ile myth, ile ya kitambo, na kuna reality. Ile for one, saizi tunataka kusiregress. Who wants for the ladies who are here? Nani anataka mzee wake awe polygamous? Who? You want to have a polygamy? How many women do we have in this room? I included. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of 7, it is only one person who is willing to have what? A polygamous family. Sisi wale wengine tumebaki. If I'm not a Muslim. Because ideally, when somebody delivers, kawaida, for men who are here, when somebody delivers, kwa wale wasichana pia wajazaa, mtu akishajifungua, kuna ile uchafu itaendelea kutoka. And you are completely dry after 6 weeks. Sindio? Haya. Sometimes, you can be dry like before that, or hata saa zingine utaendelea up to that 6 weeks or 4 weeks. Sindio? Si bado ile uchafu ya mtoto itakuwa ikitoka. Kwa wale wamejifungua wanajua. Sindio? But, remember, you want this person to regress. At least zamani we want to regress. Sindio? Akae hapa. How many do you think they will wait for the 40 days? Ule anasema, you think, sindio? Immediately after the 40 days, what will happen? Does it mean that man, siku ile tu 40 days inafanyika hivi, atakuachilia tena? No, maybe kama amekaa, sindio? Kama amekaa for all those 40 days, it means that immediately after 40 days, this is a man of the family. Haizi enda mali ingine, sindio? Lazima kutie nini? And tell me, how many women receive their menses 1 month after they have delivered the baby? Kuna watu wengine, immediately amezaa mtoto, 1 month tu ikiisha hivi, menses zimeanza kurudi. How many? Umeshaisikia watu kama hao? Some yes, some no. And it means some of them, let's say now, because we have received several people who have even gotten pregnant. Pregnant after 2 months. Pregnant after 3 months. When the baby is 3 months old. And some even working. They go on maternity leave. When they come back, inakuanga after how many months? In 4 months. Anakuja na mwenye kutoka maternity. Meaning, alienda akatoa kie. Are you seeing? That is the essence. And that's where, not even that. These are the children that we want at least kuwalea up to the time that this baby will be able to take their family food. This is Isiolo that we are. Sindio? Our problems are not the same as Isiolo problems. Sindio kweli? If now I've delivered a baby and then when that baby is 1 year old, I get another one. What will happen? Automatically, I will stop breastfeeding this one. Ama? Si utaanza kubeba mimba? Okay. This is a baby of 1 year. Huyu mtoto anaweza kula? Anaweza kula anything? Haezi. Huyu mtoto anataka nini? Si alikuwa anyonya, anaendelea kunyonya. Ama? Na kama lazima kule, maybe tu maziwa, si ndio? And how many of us at the current situation, whether working or not, can afford none? Haya, after every 4 days, una cough 700. After every 4 days, una cough 700. Just for one baby. Mtoto ma? That's why we are advocating this. We are not telling people to family plan for any other reason.
We are not wanting people to reduce their size of the family. Zata watoto 10 ukitaka. But what we are telling you is give yourself time. Ndio mtoto anyonye mpaka miaka ngapi? Juu mtoto akishanyonya mpaka miaka 2, this is a baby, unaweza safu mchele hapo mkule pamoja. Huyu mtoto unaweza pika loporporosha hapo mkule pamoja. Huyu ni mtoto ambaye unaweza pika ugali mkule pamoja. Ama si hivyo? Huyu ni mtoto ambaye unaweza mpatia chai asubuhi, atakaa kunywa uji baadaye bila kuitisha maziwa. Kama huyu mama atakula vizuri, hatapata time mpaka recover from that previous pregnancy, mpaka arudishe ile damu. For medics who are here like Amina, mnajua hemodilution it happens. Wakati mama anapata mimba, that's why unasikianga mama anaisha damu most of the time, damu imereduce wakati yako na mimba. Remember, baada atamwaga hiyo damu wakati anajifungua, ata replace hiyo damu wapi? Nowhere. That's why we are saying hatutaki eti kusema ati mtu azizae. But let our women give themselves time. 2 years. At least 2 years. Ndio mtoto apate nini? Kushika hiyo chakula and then wewe upate mimba ukitaka. Because in Isiolo tuko na nini? Malnutrition rate. Iko aje? Wanakula plambina na sisi hatukuli wenye watoto. It is because sisi tumeintroduce hao watoto kwa ile chakula miaka yao haijaruhusu, tumbo yao haijaruhusu. Ukikatiza mtoto kunyonya mapema, definitely huyu mtoto atakuwa vile inatakikana. Because hajanyonya vizuri. Simulisikia kwa watoto wanaambiwa nini? Nyonyesha miezi ngapi? Bila kupatia kitu chochote. But mtu mwenye hajashiba ananyonyesha hiyo miezi 6. For women wale nini? Mama mwenye ananyonyesha huwa anapenda akinyonyesha anakunywa maji because anasikia kama kiu. Maji imetoka kwa mwili, si ndio? But when you don't feed well, utanyonyesha nini? Hakuna. Are you see? So that is the essence. Tunaambiwa tunyonyeshe 6 months ndio huyu mtoto afanye nini? Apate ile afya nzuri. Anaanza kuhara, si ndio? Kwa sababu gani? This is an introduction of something that the intestine zake hazijui. Hizi foreign food. Unless akiwa amemea mpaka hiyo 2 years, sasa unaona hata akianza kukula hakuna shida. Ukipata mimba no problem because mtoto wako ameweza nini? Kukula. Mtoto wako hana shida kutafutiwa maziwa. Mtoto wako hawezi kunywa sirungi. Hata akikunywa iko sawa because ako kwa ile age ya miaka 2 ambapo anakosa pause kutumia nini? The family food. Hakuna tukipikia mtoto chakula yake kando. Anaweza kula na nyinyi vizuri because ako na meno, ako na kila kitu, ako ile age anaweza kula family food. Are we getting? So that is it. Haya, tupokuja ile kusema family planning bila nani? Bila mwanaume kujua, especially wapi? Kwa maternity. I'm telling you, we are doing nothing when the man is not aware. Everything should be, a man should be informed. Because this is a family. Wakati tunaongea na mama na mzee hayuko, unaona yeye tunajaribu kugawa hiyo familia. And that's what we have been advocating. But how many men in Isiolo go to accompany their women to the clinic, including you who are here if you are married? Wangapi ile tunajificha vitu sisi kama nomadic communities. These are things that are past. Ile imepitwa na wakati, si ndio? This is a woman yenye mmezana yeye. Why don't you accompany them to the level? Why don't you accompany them to clinic? Wewe unaongoja tu. Wanaume wanaongoja kwa nyumbani, anasema nini? Umepimwa? Imesemekana aje? Imesemekana niko na damu ya kutosha, sina syphilis, sina ukimwi, sina nini. Anajua mimi sina ni kama ni yeye amepimwa. Ile ni result ya ule mwingine, si ndio? Somebody's result si yake. Kwa nini wanaume wanachukulia result ya mama kama ni yao, especially ya damu? The information gap or the lack of understanding around family planning, the services and contraception methods exists across board, and I think it's a continual effort to ensure that the right information around contraceptive methods is shared widely in the communities, and the demand is being created for them to take up services at the facility. And even at the facility, for those women who have already shown up, then the healthcare providers have little or no bias at all to giving the same services of family planning to a woman or even an adolescent or a youth who is seeking the same family planning services.